አመሰግናለሁ። በመጀመሪያ በጣም ነው የማመሰግነው። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እኔ እንደነዚህ አይነት ኮሚኒቲ ውስጥ አሁን እንደ ቤኒሻንጉል ስቴት እንደ በርታ እንደ ጉሙዝ እንደ ሽናሻ እንደ ቤኒን አይነት ኮሚኒቲ ውስጥ 10 ልጆችን ማስተማር በተዘዋዋሪ በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎችን ማስተማር ለምን ቢባል አንድ ሰክሰስፉል የሆነች የዛ የበርታ ተማሪ ወይም ደግሞ የዛ ጉሙዝ ወይም ደግሞ ያን ተማሪ ስትመለስ ሲማን ወደ ሰፈሯ ስትመለስ ወደ ዛ ያለችበት ቦታ ሁሉም እሷን ይከተላል። እንደሷ ስለተማረች አዲስ አበባ አልፋ አውሮፓ ድረስ መሄድ ይችላል። ሌላው ደግሞ አካባቢ ለተሰብ እንግዲህ በጣም እዛ አካባቢ በተለያዩ አጋጣሚዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ትምህርት ብዙ ጊዜ አይለመድም፣ የተለመዱ አይደለም። አሁን እናንተ ያዛችሁት ደግሞ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቁጥሩን ከፍተኛ ሆነ። እኔ ሁሉ ጊዜ በእንደዚህ አይነት ትምህርት ውስጥ የሚያልፉ ተማሪዎቻችን ለቤተሰቦቻቸው ለአካባቢው ህብረተሰብ ከዛም አልፎ ለትልቁ ኤሪያ ተምሳሌት ነው የሚሆኑትና በዚህ አጋጣሚ የእናንተን ድርጅት በጣም አድርጌ ነው የማመሰግነው። ይህንን ኦፖርቹኒቲ ለእነዚህ ልጆች መስጠት ለእናንተ ምናልባት 100 ወይም ደግሞ 150 ተማሪዎች አሉ ብላችሁ ልትሉ ትችላላችሁ። ለእኔ ግን በ1000 እና በ2000 ነው የማባዛቸው። ምክንያቱም ሌሎቹ እነሱ ተከትለው ይሄዳሉ እና ፕሊዝ ኪፕ ኢት አፕ and this is really very important for us, important for the country. When you educate one girl, indirectly you are educating thousands of them, because the others they need a footstep or somebody just to follow. For example, my career athletics, after Abebe Bikila, thousands of Ethiopians, even just across the country, the neighbor, like the Kenyans also, because Abebe Bikila was the first one who won an Olympic in 1960, and we are a result of Abebe Bikila. We are following the footsteps of Abebe Bikila, and now you are creating a legend. You are creating a people who follow. You are creating just the what do you call it, role model. And that role model, who is just going to follow that role model in thousands. Especially what I believe, especially when we talk about girls. In Ethiopia, and not in Ethiopia, but in the world, girls is just 50% of the community or the field in the world. But when you come to Ethiopia, girls are everything. It's not 50%, believe it or not. In some area, a man taking just maybe not more than 20-30%. But in our case, in Ethiopia, our girls, they are more than 70-80%. That's why to educate Ethiopian girls is educated the country, the Ethiopian. Thank you very much. Really appreciate that. Why today I'm really proud of you. Just wonderful, and thank you, my daughter, also to introduce me. Thank you, Adam. Thank you. Thank you.